Sports TV yonna gy'osinzira okutulaba oli w'amaanyi oli wa kabi oli wa ddala nze Ahmed Wahab akolwaleero kanjawulomu ku pano ttiimu ya She Corporates eweddeyo ndowooza tewali yasigaddeyo kubanga abagikiikirira bonna weebali CEO waali assistant captain omukyala akuba ekikalu oba akisibisa kyoba Sise Nantongo tuli naye and of course the coach coach tumulina the only coach that speaks English and communicates in English with his players throughout mu Uganda. Tewaliwo coach w'abakazi mulala ayogera luzungu ku touchline okuleka coach Isa. And of course n'omukulu oli omukulu oyo saagala nnyo kumwogerako kubanga ayina ensonga z'empanvu naye nga tetunagenda wala nnyo bano bannaalongo naye babeera bannaalongo babasa omusajja abeera Ssaalongo naye ate era She Corporates eno yennyini yayina omuzannyi nga ye Ssaalongo ate nga mukyala Okay, CEO sooka obuuze bubuuza ku balabi ba Extreme Sports TV tutandike mpolampola kakyati kano tulabe gye kiggwera. Neyanziza nnyo okunkyazaako ku Extreme Sports amanya n'eddoboozi ze Kakulu Mathias akwasaganya emirimu ekirabu y'abakyala bannaalongo bachampiyoni ba Elite ne Women Cup abawangudde ebikopo byonna ebiriwo mu Ugandan Football She Corporate Football Club. Kale Saidi wali the only lady ku pano olwaleero Sise Nantongo ne burandi ye atambula naye tasobola kubeera ng'agireka mabega. Omanyi wotegeerera Sise ne wobeera tebannakugamba nti waali awo kasita olaba headband eno okimanya yeye ne bwobeera omulengeredde mu distance naye kale Sise ramusa ku bantu tutambulirawo mpola mpola. Mwasire mutya abampuliriza n'abandaba amanya n'eddoboozi Sise Nantongo era nga ndi deputy captain ku She Corporate. I will just hand over to him to handle you. Oli wandala nga na luzungu lero tuyanja era nga tutaita mwaka tuyoweza byebeo nyingi. Wasomerawo? Kusomera. Nasomera ku Grappa. Okay. Na Bengo secondary nengenda ku Nkumba. Okay. Can you just invite the gentleman to just have a word with our viewers out there? Coach tukwaniriza. Thank you very much. My name is Amkol Hassan Issa Yusuf, the only coach with a unique name, no surname, no second name. And I'm really very delighted to be at Extreme Sport. And the only coach that stuck with his team after the team had been relegated there. CEO, muwangudde ebikopo bibiri. Okuleta kwa Hadija Nalongo ku tiimu yajja n'emikisa gy'obwa Nalongo yadde Nalongo linnya li naye we tukizza wano Nalongo tuba tumanya ayina abaana babiri baazadde yajja n'emikisa gya tiimu okuwangula ebikopo bibiri. Ekyebikopo bibiri ekya liigi kyo twakiplaninga from the word go era ne tukyetegekera. Echa Women Cup kyo kyajja luvannyuma Kyabasanga mu kkubo. Yes, our target yaffe yasooka yennyini yali promotion okomawo mu Super League because team erina okubeera. Weewaawo nti Nalongo yajja yatusanga already ekkubo tulitegese yayongerako bwongezi ku kye twalina naye nga kyo oga nti ebikopo twabyetegekera season egenda tandika ne tuplaninga era ndi musanyufu nti plani yaffe twagiteeka mu nkola season nekomekerezanga Katonda atukwatiddeko ne tubeera banaalo.
kale omanyi bwe mulaba ebintu nga bino nga bitambula temwewuunya nnyo bya bulijjo ate ekirala Cissy nja kusaba otandika okukwasaganya miiru eyo nga bwe tunyumyanyumyamu mpolampola. Tulina abawanguzi mwawangula mulina okubeera nga musanyufu naye nga bwe tugenda mu maaso njagala kubeera nga ndeeta Cissy mu kaseera kano kennyininyini mu maaso awo we tulaga waliwo ebibuuzo bye tulina okubeera nga tubabuuza abawagizi bye babasindikidde n'abalabi b'omukutu guno naye ku sayidi ey'abazannyi Cissy kiki otannawangula mu Uganda lwaki akapiira kawummule buwummuze oba ofulumemu ogende kuba buli kimu okiwangudde ekirina okubeera ng'owangula liigi ogirina era iti ogiwangudde Women Cup omuwangudde ekikyasigadde nga kikumotivatinga okusigala nga going strong wangula motoka ebirooto byo nyina bingi naye ebimu ku byo Katonda nsobosezza okuba nga mbituuseeko naye era still nkyayina ekimpushinga okubeera nga mbaako wenzira okusingako waneeno kyekyoka ekyo bingi nnyo ebisinga sirinza byogera wano biri mu nze nga nze kubanga ne kino kyetwatuuseeko linekula yetwatuuseeko it was one of my dreams. Oh yeah. Now I see the effect of Coach Issa. Now, Coach, I will just come straight to you. How is it like to play and compete in the Elite League compared to the Super League? Yeah, thank you very much once again. Elite League, it is Quite easy. not, I can't say that quite easy and quite hard. Yeah. Elite League is where you need to be focused because it is not an easy place to be. Most of the clubs which will go to Elite, trust me or no, they will have a lot of difficulties to come back to Super League. So it is not a place to be. Your club should not be in Elite. So the competition in Elite, it's a bit challenging, where you play first round, second round, and third round. If possible, you can bear with me. We played almost third round. So I don't advise another club to go back to Elite and be in Elite. The competition is high in Elite League. So next season, all the clubs must stay in the league. Inshallah, God willingly, we have come to Super League not only to stay, we have come to compete, Where to be where you belong. to put our brand back. That is our motive now in Super League. Okay. Coach, how were you able to keep these players motivated, the likes of Cissy here, the likes of Namirimu, the likes of Nakato, those senior players who have won it all but kept the hunger to still go and emerge as champions? What was the magic behind? It is all about believing in them, and I think it is all about the heart for the team. They love the team so much in their heart, and it is what they wanted to be. They said, this is our club. We are the one who took the club down. We are going to bring back the club. So the players, they love the club so much, and they believe, I myself believe they have the club in their heart. That's why they had to remain and be with the club until today. Coach, as a coach, which changes do you make in terms of tactics, philosophy, to make a strong squad, to make sure that you compete and believe that you come back? We have our philosophy and we have our style of play, I can still say, which we did not go off the track. Ever since we in Super League, we use the same philosophy, and went to Elite, we still adapt the same philosophy. So that philosophy and the style of play, it's what we had retained and use it even if we're in Elite. So that is what helped us to achieve our plan
goals and the target to be back to Super League. Sise kocha alina akantu kayogeddeko ko n'agamba nti mwenga abasambi mwe mwali muzizaayo ttiimu era ne mugamba katugirwanirire nga mpaka ng'ekomyewo waggulu. Mwatuuka ng'abasambi ne mugamba nti lino bbanja. Did you own it up? Nti indeed ffe tuzizaayo ttiimu era ffe tulina okulwana okugizza waggulu. And could that have been the reason eyabapika okulaba nti muzannya mpaka nga muli ba champions ba Elite? Yes, it was one of the reasons naye okusingira ddala since nti twali twawangulako Super League, so we also needed this trophy to prove to the world that twalina okudda we twali eno si gye twalina okubeera. Yes. Mumaze okulaba nga abasambi abamu bavuddeyo mu ngeri etali ntuufu oba oliawo. Ate mulina abasambi balowooza nti balungi mwetaaga okuddamu bakuuma, temwagala kiri ekikolo ekyalo kiddemu kibeerewo. Mweteeseteese mutya okulaba nga abasambi bamukozi almost squad yonna erabise bulungi season eno. Okulonda best player kiyinza n'okuwa akaseera akazibu. Mweteeseteese mutya njawulo kiri mukozi okulaba nga temuddamu funa kwesisa ento omusambi atambula nga bw'agenda, afuna excitement n'agenda okwekumira abasambi bamwawo nti waba avuddewo agenze mu kkubo tufu kirabu yemanyiiko. Ekyabasambi ogenda tosobola kyewala nti omusambi bw'aba afunye ddiiro ennungi nga naye agenda kufunamu omuleka n'agenda, naye kye tuteekawo okulaba nti abasambi bagenda mu mitendera emituufu. Ekirala kirabu eri mu katale eri kunoonya abasambi era mu maaso eyo gye bujja tujja baaniveeringa naye bali kirabu gye tuliko tekubisa tuli mu katale tuteesa n'abasambi okutwegattako ttiimu tuginyweze nga kooki bwe yagambye ekirubira kyaffe si kyaku participatinga mu Super League naye ku competinga nti bw'olaba ttiimu ewangudde Super League, ewangudde LIG, ewangudde Women Cup, kitegeeza nti mu Uganda tumazeeyo. Ebbanja lye tulina kati ya continent. Tulina unfinished business mu continent. Etuula nti twagala tuddeyo tugimalirize kuba mu bulumi naye mu mupiira ogendamu ng'osubiramu draw win oba loss, so it's part of the results. Naye twagala kuzimba brand She Corporate nga otubayogera ku mupiira gw'abakyala mu Uganda can't fail of mentioning erinnya She Corporate, basooka ku mentioninga She Corporate. So ekyo it is kinene naye nsuubira abasambi betulina technical team headed by Coach Hassan ne banne ne kyamaani waffe ne tiimu eri emabega nsuubira soolo kiko and tujja kyakivinga era mujja kuddamu mutuyite wano mutukyaze nga mutuyozaayoza. Njagala nkubuuze ku kyoyogeddeko ekyo ekyabasambi nti muli mu katale, is it nti kocha amenya abasambi bayagala like n'amenya twagala striker bwati qualities n'azoogerako then ne mukirwanako oba tutyabyeko mu club z'amaanyi oli n'agamba nti nze njagala musambi bwati yali ku form nti njagala Guinness Nabukenya ali top scorer naye nga coach mutula ne coach n'amenya abasambi bayagala mukola kulwanako kubanga bw'olaba nti tetutera nnyo okgenda mu katale kusayininga mannya, era bw'olaba sayiningi zaffe sizoni eziwedde ne bwe twali tugenda continent walaba amannya ge twaleeta, twaleeta Banula, ne tuleetayo Jackie, ne tuleetayo Sisenakate, ndowooza omuntu ayalimu nga gwe mwali mumanyi niyo yali Joanna n'Embabaze, Esther Naluyimba ne Anita Namati. Tutunulira ebintu bingi okusayininga omusambi. Bakooki bakola omulimu gwabwe ne bagamba mu position zino twetaaga abasambi
position bwezi kinyweza ttiimu. n'abasambi be twagala abasambi bwe bati eyo gundi bwejja ne tugituulamu tulina scouting department negamba ku kyemutuwadde kino kyekiri mu katale evaluation y'abasambi yeno nti netugenda ew'omukulu nti bebano abasambi abali mu katale bebano evaluation yayo. If we have the resources tubafuna, tetulina resources we look at alternatives because kati akatale ennaku zino kagenda kakolaki kapaaluuka nti omusambi luli gw'obadde ofunira ku mitwalo nga 5 akakadde ennaku zino gwoba okyanegosyetinga nkuwa kakadde oli nga njateeka obukadde 3 ewa mukadde omwana agenda kati akatale kakyalimu tekalina regulation era kituufu omwavu wakufa. So ekintu kyokuleeta abasambi kiva the initial point eva mu batendesi ne bakugamba omutendesi ayinza okuba abasambi bonna tabamanyi naye waliyo scouting department nti omutendesi ajja kukola lisiti ye abuuze scouting department owaayo mu position yenu mulowooza ani afitingamu. Okufitinga kiba mu bintu bingi, oyinza osanga omusambi ng'ali talented nga bw'omuleeta akwongerako naye ng'ekituufu kyennyini oyo omusambi talina character, talina discipline, talina endurance ne extra factor nti leero omupiira bwe baba gutukubye enkya tulwana omupiira baleme kuddamu kukola ki. So omusambi ffe gwe tutunuulira bintu bingi, tetutunuulira talent. Nyinza oleeta omwana kooki n'amugyamu omupiira naye ng'ate adde tamanyikiddwa, dani okuleeta oli amanyikiddwa n'ate nga ye agenda kumpaako bw'ayagalidde aga leero mbanjayo omwezi gumu kamuweyo aka wiiki emu tebabanjeeko okubanja ddembe lyabwe naye olaba omupiira gwe tulimu sente zeteeka mupiira gwe bweba si institution nga kati kirabu ez'omuntu sente ziva mu nsawo y'omuntu naye batugamba akasente k'abasambi kajja olumu ne musooka mukozesaamu mu abakulu abaddukanya ttiimu zino ku day-to-day basis mukusooka ne mukozesaamu bwe kamala okuzaana nga mulowooza kusasula abasambi naye ate omusambi n'amala emyezi ena nga abanja sente nekiwuya kakulu onawolezaamu akasente ffe sente ziva ku account club account ne zigenda direct ku basambi ne basayininga document n'ozizaayo ne bajja ne bakoditinga accountability teri mu makoona. yes era kati saa zino sizoni yaweddeko tuli ku preparingira good books of accounts auditor agenda kujja akoleki abyauditing. So bawo sente wezigaana nti okay wiiki emu oba mwezi guno sente ziganye mubeere bagumiikiriza mwezi oguddako zijja kubaasa. kale njagala gendako ewa Coach Issa. Coach, you as the ultimate handler of the on-field issues, having been promoted from the elite, you are very well aware that Super League is a notch higher, and so the level of competition is way higher than the level at which you've been competing down in the elite. Which positions do you think She Corporate as a club comes short on field? Yeah, I will answer you in that question because first of all, we won Super League, and it was under me which we won Super League. And actually I'm the luckiest coach who has won
Elite League, Super League, and Uganda Cup. If you try to see among all these coaches, none of the coaches have won all the three. Or none of the coaches has done that record in Ugandan football. So it is not a new league to me. We have been Super League, we have been the champion, and we've been relegated. We know what is in Super League, and we know the tactics in Super League, and we know the strategy in Super League. We shall go with a fresh plan, tactics, and strategy to compete with those others. Trust me, we are going to be one of the best clubs in Super League season of 2023-2024. Kawempe won the league easily, though they had a competition with Kampala Queen, and the Kampala Queen was... I think the competition was non-existent. So it was non-existent, yes. And you know the vibe which She Corporate brings in the league. Yeah. So that vibe was... People are missing that vibe. Now we are back, and we are going to bring that vibe back in women's football. Okay. Come this season, which is coming. Coach, if I'm not mistaken, in terms of numbers, you consider, I think, 4 goals in the Elite League. You did consider a goal in the Women's Cup. What was the difference? Because in Elite, you face clubs like Isla, then in Super League, you face clubs like Kampala Queens, Uganda Matters, and other clubs. What was the game approach for the Women's Cup and the league? Yeah, you know, a league is a league. You expect everything to come. Yeah. And even the lowest club will score you unexpectedly. So you expect any challenge. Even if it is a small club, big club, you'll have to consider that a goal. So it is all about preparation and understanding. And remember, this is a women team. Yeah. And dealing with the ladies, that gender is not an easy gender. And about emotions. One of my mentors was like telling me, in the sack of 30 days in women, the understanding is 10 days. The 20 days is one of the most challenging parts to handle the ladies. So if you are not someone who has not been handling a lady, so it is very hard for you to manage them, to know what they want, to know their feelings. It is a very, very difficult gender. Sise, yagala kujja gy'oli season nga bwebadde bwetambudde muwangudde ebikopo 2 Women Cup ne league ya Elite, naye of course wabaddewo games ezo ziri challenging, and particularly wabaddewo teams ezo baba opponents awo osanzeeko ku midfield yawo. It's on record simply because oli wano naye otuba nga twogera ku ba defensive midfielders mu mupiira gwa Uganda ogw'abakyala. I believe you're one of the very best we have currently. Naye kikyala kye ekyakukuba midfield n'ogamba otuufu wensanze awo wabaddewo omuntu waliwo ekikyala kibadde ky'amaanyi. To be honest, tewali. Bonna obadde mu bbiibu. Tewali. Kubanga ombuuziza the challenging team. Yes, season hiyo nanga webadde mu Twas Toro bwe twali kwawe second round ewaabwe. Yeah. Twas Toro kubanga waliwo a lot of confusion. So that was our toughest game. Yali byakutisa. naye boddayo n'olowooza ku statement ya Sise n'ogiinternalizinga nti mu ba midfielders baazannye season eno mu league ne mu Women Cup temuliimu gwasanzewo n'agamba nti ekikazi kimpadde challenge. Season eno abo beetereze, tiimu zeetereze. I think nti badde ne bamidfielder abadde n'omutindo omulungi yandibadde Kawempe naye I think emagisingana ate Kampala Queens badde struggle osanga leero atandise enkyawo badde so nakyo kiyinza okuba nga kyekimu ku nsonga ati ne consistency y'emba omusango waba
asamba Isira n'agikuba kyekimu ng'asamba Kampala consistency ndowoozamuko nti eri kalakita kwa coach Singh yayogeddeko nti batunuulira ebintu bingi ndujukirako nga nsoma katabo ka Sir Alex Ferguson yagamba nti ebimu ku bintu byebaza mukazi we yali ali mu training Aberdeen omwana omuto n'amuyitako ng'afuuwa sigala bwe yamuyita n'amuwemula bwe yaddayo n'alega mukazi we n'amugamba nti okuva ne leero buli musambi gw'ogenda osanga n'omusanga myaka 3 mukoleko research kuva age of 8 n'agamba okuva olwo yagula abasa batali ba talent nga balina kalakita ne basinga balina talent singawamu so kiyinza okuba nga kiddayo ekyo nti omutende CEO n'abaza gamanya ennono yaffe etambula etya kyekiri kikolerero Kampala Queens nti wesanga buli omu ali ku kikyenkyo so eklabu ebanzibyakuba CEO bwe tutunuulira ttiimu ya Shigopre ndowooza bwe tuba twogera ku fan base mu Uganda mu mupiira gw'abakazi Shigopre y'emu clubs ezisinga abawagizi abangi ate era emu ku zisinga fan base eziri very very active abalina royo batambula ne ttiimu yaabwe waliwo abamu wagamba ttiimu bagisazeeko nga afuna wadda we yeekwata ng'asigalayo waggulu naye abawagizi ba Shigopre batambudde ne ttiimu ebbanga lyonna waliwo enteekateeka yonna ey'okulaba nti fan base eno okuginyweza muginyweza ate n'okusigala nga mugigrowinga even further. Ekintu kya fan base ekyo kiri tricky but also very important ku omupiira nti omupiira gwaffe gukyali mu development stages therefore buli kimu tukikwata mpola nti bwe twaddayo wansi twafunamu challenge ey'aba fans ne tulowooza oba abamu bajja kgenda lucky enough basigala ne batuyita naga tiimu ezeeyo wansi naye twagala kulanga tiimu ekomawo waggulu tulwane nnyo era from the first game eyatolo baaliwo we interact with them ne tubabuuza kati tiimu mugisuubiramu ki mujagalawa but also as a club tulina bye twetaaga mu bafans nti one of the source of incomes for the clubs is funds. Whenever you have a very big fan base, a very source of income in terms of club merchandise, in terms of gate collections, in terms of subscriptions. So ebyo byonna tulina plan yabyo, but we shall be introducing them in phases. We are going to have registration for the funds. Ekyo kikuyambako okujjamu okwandiise the funds ne hooligans omupiira. So banjawulo we shall do registration for the funds. Tulina package yaabwe era when we are going to present the trophies to the club chairman tujja kubeera ne bafans tubanjulire entegeka yaffe nabo. We appreciate them era nga bwoga nti we have one of the most loyal fans nti ne ku training babeerawo buli lunaku oli nakukubira esimu bana endireeti naye training ngisanga nti yes n'alinnya kaboda najja twagende Fort Portal bajja ne basulayo all those days because twasulayo ennaku nga nnya nga gye bali at their cost nti twagenze mu finals ebbiri nga ne twabateerawo costa neteyamala ne bepangisiza other means of transport ne bajja. So we want to organize them so that we can have a controlled environment while supporting. So tugezaako nnyo okulaba nti kirabu tugitwala mu mitendera tugibuildinge paka efuuke what we could call a professional club with a fully fledged structure. We won the two games on penalties. What made you a champion in difference from other clubs? Because you played Olida, an opponent. You last played the Super Women's Super League. You played Linus.
How was the game approach and the game plan? Yeah, actually not playing too fine. It was playing 5 games in a row of 2 weeks. 5 games. 5 games in a row of 2 weeks. It was a bit challenging. The depth of the squad was a bit low. The most key factor where we've got challenging was our 2 key players got injured. Hadija Nalong and Namirum, the captain, got injured on the eve of the 2 finals. So it was a bit most of challenging factor. So me and my technical team, we sat down and said, let's plan these 2 finals accordingly. And the game approach was to play all the best. If the worst comes to the worst, we go to the penalties. Because when you see we have the best penalty shooters, I believe they are the best penalty shooters in the league. When you try to see the 2 final, we went all to the penalty shootout after the 90 minutes, and we won through the best one. We failed to convert only 1 penalty, if I say. And then the other game also we failed only 1 penalty against Rennes. So our game approach was to fight until the end, but the opponent should not score us. We should not concede a goal. But the worst part, we have to reach to the penalty shootout. So, and we manage, and we have the best goalkeepers. When you remove Nalongo, we have the Molly. She's good. You remove Molly, you have Gifted. So we had organized all the department and we managed. And our game approach had to work. It is all about teamwork, working together, cooperation between you, between your technical team and your players. You'll always achieve. But when you are divided, you are not united. Your technical team, they are not united, and your players are speaking different language, you'll not achieve what you want. So it is all about teamwork, team spirit, and togetherness. You'll achieve your goal. You'll become the best coach. Coach, they say it's very hard to deal with female footballers, but it's even harder to deal with slightly older players. When you look around, some teams talk about Uganda Matters, Kawempe, teams like Rennes, they are secondary school based teams, meaning their footballers are a bit of a low age. Now, at Sri Corporate, you're dealing with the likes of Cisse, who are no longer teens. Demanding players. Yes. They have rent bills. They have bills, they have stuff to think about, they have their men and stuff like that. How do you deal with these players and get the kind of performance you're getting from them? Yeah, it is all about managing the players, first of all. And managing a player, and especially managing ladies, as I told you, it is not an easy thing to deal. And their age, these are old girls. They know what they want in life. They know how to manage themselves on and off the pitch. It's all about guidance, giving them guidance. Don't do this and do this. When you do this, it will lead you to this. So it is all about guidance, because they know they are mature ladies. You can't tell Natongo don't date Wahab. It is, it is going to. First of all, it is going to affect her performance, because nature, women, they have that kind of, because when you have a game tomorrow and you say Natongo, don't go and date, or don't go and stay with your boyfriend. Yeah. She knows you need that game, and she knows how to control herself. She said, playing Kampala Queen tomorrow, that is a tough game. Let me preserve myself and manage. So it is all about talking, encouraging the girls, talking to them, guiding them. You'll get best from them. But if you're a coach who has if you're a club, let me say a club who likes restricting most,
you'll not manage these girls and not get what you want from them. Give them freedom. When it is off season, give them season. When it is off game, give them their freedom. Let them, but tell them, please, do it responsible. You know what you want in life. Yeah. And you know what is your target. Give them that freedom. Sise bw'omu ku basambi ndowooza abagezaako okuzimba brands zaabwe ng'abasambi. It's not a common activity in Uganda for a footballer okumanya nti bo nga bo they are moving brands. Nga ogyeko club shi corporate gwe ng'omusambi oli brand nga gwe ekyo si bangi abakimanyi naye at least I'm happy that you're one of the very few abatekinze that route. Ogezezaako otya okuba nti buli budde burandi eno ogenda kugezaako okuba ng'ogikuza buli lunaku oluyitawo. Biki steps ki z'ogezaako okubeera ng'ofollowinga? Perhaps someone out there could pick a leaf naye n'atandika okubeera ng'akola ekintu kyekimu, kubanga okijje ku kisaawe ate n'okireeta ne kusaidia business n'ofuuka mugagga kuba agenda nakunjo kyayo. Yeah, so ekintu kino ekya branding, how do you go about it as a footballer? Ekisooka kitandika naawe ng'omuntu, kubanga most people bamanyidde mu kapiira. These people who are buying my brand, kitandika naawe ng'omuntu ate kitandikira ku kisaawe. Ekifaananyi kye weeteekamu, engeri gye weeyisaamu on and off the pitch. Yeah, kyekyo. That's why natandikawo eno brand because sinze muntu oweemize oba ŋŋambe people know me nga omuntu alina empisa. So kati ekyo it's an advantage to me to introduce this brand to people abamanyi n'abatamanyi ne banjigiro. Sofa kisanzo tekikuwadde kiri challenging oba tusoko n'ogamba oba kati natandika byaki oba oyanga ekintu olina okuteekamu amaanyi okwongerayo okulaba kikula n'okusinga bwekiri essaawa eno. Era mu buli bizinensi yonna mubaamu challenges, naye nganze I keep myself positive kubanga ekintu kyendimu nkyagala, kyenatandika nkyagala and ndaba kirina future. Yes. Oyina jumpers na kintu. Right now nkola jumpers ne caps. With time nja kuintroducing awo ekintu ekirala. Very soon mujja bba mukiraba. Jumpers za mitwalo 5. Yes, then caps za 20. Omuwagizi wa Shukopet alaba essaawa bwe tugamba omwaka Sese Nanton yatandikira okusamba Shukopet owangula ejjampa nga tukubira Extreme Sports Team. Basi bagende mu comments agende nti mwaka weeguti yewanguliye ejjampa. Gogera mu comments noteekamu tuziraba tujja kufuna omuwanguzi nti ono yasooseeyo kuba nte time ebeerako atwale ejjampa. Ate si jampa yokka atubuulire ne games sisa ze yakasambira shi corporate ne cape nayo tugimuwe. Oyagala gyesigaliza? No, gwe mugaso gwokukola research. Ebbanga lyasambidde shi corporate games eyakakuba temudocumentinga bintu. Documents biri documented. Atenze sobola okunna manze manyewo okujja information. CEO abaana banatandisa okuganyiza zaabwe abasisi okulaba Nakato bayambe batyanga club okulaba brands zaabwe zipushinga mu maaso because tubirivinga nti singa brands zikula ne club esobola okubenefitingamu n'okusikiriza abawagizi ate ng'ogamba nti brand ya National Corporate mwagala ebeere ng'eri ku top abaana bano bayambeko mutya. Bw'olaba nti abaana bano baleeta brand zaabwe during the course of the season, era omukulu kyamusanyusa nnyo n'agamba nti if players can be this creative, kilabu erina okuvaayo n'ekola ki
ne bayambamuko era simanyi oba weetegerezaako tiimu ya Corporate nti bw'olaba tiimu eya it was the idea of Sisa club nekolaki supportinga nega supply the team where club ejakolaki ejakuwagira. Two, as a club we are going to sit down to discussing their businesses, their ideas, tulabe engeri ki gye tuyinza supporting these players to grow their brands, because naffe nga club tuba basanyufu nti at the end of the day omwana bw'awumula omupiira alisalina wakolaki watandikira. So we are going to help them formalize these businesses, push them where need be, tujja bayambako financial. Kitegeeza kati bano abaana tebagenda kubafufa mayinja nga banyusa omupiira. Life after football empower. So some omupiira myaka 10 oba 15 mowangala emyaka 10 kati emyaka ku myaka agasa kubasa 15 giba waliwo munnamawulire munnaffe alinako example katera okugamba nti omupiira tegulinga nga ndongo, endongo n'owenkaaga asuna naye owakapiira kaliya ya myaka 15. So toyinayo kubibuuza awo, abawagizi balina ebibuuzo byabwe eri abantu bano naddala Sise. Ngenda tuuka ku bibuuzo naye njagala kubuuza CEO bintu ki byolowooza federation w'ekibiina kitwala omupiira mu Uganda bebandikyusiza wabe bandituukiza okutuukinga okulanga ligi yaffe y'abakyala ekulaakulana either olemu Elite League oba olemu Super League because obaddeko mu ligi zonna, obaddeko omupiira gw'abakyala okumala ebbanga, naye of course mukopinga ebintu nola nti otambulako n'olaba eno n'eri twagala tukyali mu stage ya penetration, twagala tubeere kati professional. Biki olowooza FIFA byandikoze okulanga improving omupiira gw'abakyala mu Uganda? Nze omu ku ba critic aba the way we're to handling stakeholders ba women football. Nti at one point otuula ne muganda ozo oba tuli ku lwaffe. One, credit goes to the federation for the leagues. Nti luli twalina Elite, so they introduced the Super League. Kati at least tulinako tier 3 eza women football, but serious football is in Super League. Bw'ova mu Super League nodda wansi, there is no serious football there. Tiimu zigaana traveling negaana okukonalinga match y'ewaka. Nti what makes the Super League, what makes the Elite League challenging yemu ku byo nti okeera ku macha abaana obategese, omupiira ogutegese, match dogitegese, ekisaawe okisiize, tiimu neetagi. I think this is very tagi ya kikola. Yes, si tagi yokka ne dynamic teyajja. So at the end of the day you have expensed money but the game has not been played. Noga kale batuwa obonero busatu nekituuka tiimu nekolawo over 3 ne bagamba mwenna tubajjeeko ki obubonero. So you have spent money but you have not earned the points. So nze kyensooka nti liigi yaffe ekyali mu development, fufeefeeyo nnyo okugoberera amatiimu gano, because what I realized their focus is on the Super League. Elite tebagifocusingako nnyo, nti mutuuka n'awantu ne bakubuuza tuwe ku results za leero, ekitegeera nti gweowa tiimu balina okusubmitting the federation results ne bagolo scorers. Yes. Actually omukulu omu wa federation I think yali Decolastis oba alimu ebitwali tusoma yagamba nti women Super League eri ku level batwala ku level ya development ngeza academies kale n'okikkiriza n'oga nti development webeerawo okay, naye mu understanding yaabwe oba football master plan bayita football bible yaabwe, they don't recognize FIFA Women Elite League.
naye ng'atejjukira wava club ezijja mu super nezimu ezidda mu super wali abasanyiwo nga atosobola okumujja najja eno naasaba kudagakisi n'agenda eno ebintu ng'eno. So olaba nti football we want to professionalize especially the Super League. One of the rules players should be contracted in the team, but the clubs are not ready for that, and it is one source of problems. You contract a player, this player expects you honor the contract, but you're facing challenges financially. You cannot pay that contract. I don't know about why I'm professionalizing a league. We should have taken more time to start the developed leagues. Tulabe which steps was about okutuuka gye bali, because in a situation where you're spending close to 150 million as your budget for season, ate yoba onyigiriza nanyo, and tetugamba mboba prize money has to be exactly what you have spent, but at least should be a small fraction equivalent, quarter, half, so at least quarter. Yes, naye bimalamu amaanyi nti ogera n'owangula abasambi ne bakuseera ku katale. The officials are expecting payments, the players are expecting payments. Kiramba nti kati FUFA yanditunuddemu mu eyo ensonga nti tukyali women football tukyalina a long way to reach where gye baagala, tusooke tubikwate mpola mpola. Two, the number of games we are playing compared to the required standards zikyali wansi. Era twasamba round 3, eno group yalimu 16 games, the other group had 14 games. Yes, we have played 3 rounds. Kikulaga nti the games are still even less. Financing is the most biggest challenge in women football. I was talking to the CEO of one of the clubs, Mylight League, last week. Nambuuza, how do people sustain the team all these years? Fetubaddeyo one season netuwulira tiimu egaanye twagala kita. Aboolira? Teyabadde woolira, sijja mwogera. Ne mugamba olaba, you have to take football a step. Nti bwe mujja nga you're expecting money from football, you're going to fail from the word go. You have to be patient to reach where you want to go. So tetunatuuka kubeera financially stable nti bw'ozaala omwana olina omulabirira n'ataaninga 18 n'asoma n'akula, bw'amala okusoma n'agera ku university n'afuna omulimu ne yeetongola. Women teams tezinaba kufuna mirimu. Kati okusinziira ku stage z'oyogeddeko tukyali mu primary. Tukyali mu primary compared to other. Nokola ebibuuzo tujja tugende mu second. Yes. Waawo n'ekintu kye tugaa sponsors. If simanyi lwaki we have failed to get sponsors for the women leagues. Twaliko mu bonanza wano, we had the promises, abantu ne bakuba engalo ne tugamba kati ndoozi eno y'entandikwa ey'okulaba at least women football generating some money for the clubs. Nakyo kyagamba. No sooner it started than it collapsed. The other aspect, the challenge gye tulina nnyo ne federation, and kino nkyogera mu good faith, stakeholder engagement. Tukyali mu development stage omupiira gw'abakyala, naye ekirungi muze mu Women Super League, league esinga eri ku top. Mu nsi ezikulaakulanye, mu league ezikulaakulanye ku Bulaaya wamu, ba CEOs b'amaclubs bamanyi okusinkana ne bakola strategic planning okulaba butya bayinza okukuza liigi yaabwe bo nga bo nga bwe bateesa. Naye tukiraba nti omupiira gw'abakyala waliwo gap nnene
nti oyo ayinza n'okwagala okugula musambi mu club nga talina namba ya CEO wa club eri endala. Muyinza kikola mutyo kino kulanga wabeerawo okukwatagana okupulaaninga era olowooza gaapu eyemba ku kyo kulanga basiyo bakwata. Naye ekyo ekibuuzo okimanyi bwe baali bakuba ekya games z'okumakya abamu basiiko ate be bayitanga bannaabwe emabega, abamu bakigaana abalala ne babayita emabega ne babagamba nedda ffe tuzannye naye nga bebajja eno baga tulwanira wamu tetugenda kuba games z'okumakya bagira we batya baga ffe twakkiriza dde okubeera ndowooza bwe basiibo ba ttiimu z'omupiira bwe tunaatuulanga ne tukola meetings ne twagreeing on certain things omupiira gujja kugenda mu maaso ate tuyiga bingi. Ffe twali e Tanzania ne twogerako ne clubs nga zitubuulira how they manage their teams babihandolinga batya ng'ofunayo ekyokuyiga nti bo balina ekyenjawulo. Gaapu yaabwe yali ekya n'eyaffe yali nene nnyo because twayogerako kati ne CBE kati ku match day team sheets zifuluma nga ziriko n'emyaka bagenda okulaba aba CBE eyaffe kuliko Daffy Nayenga ndowooza by then she was 17 kuliko aba 20 kuliko 23 kati ate bweyaabwe efuluma ndowooza omuto yali around 25 nga batubuuza mukikola mutya okusambisa wa 17 nga yes, ate nga is a top tier league. So we shared some insights ng'olaba nti buli tiimu egenda continent obaako nekyoyiga kiyinza obutakolerawo nti embeera si ze zimu but with the time ofuna views endala how to manage the club. So nze nkubiriza abasiiwa abali mu Women Football nti tulina okufuna forum where we engage ne tudiscussinga because ebizibu bitusumbuwa nga kilabu za Women Football. Oyinza okulowooza nti kilabu yo leero eri ku ntiiko toyina kizibu n'enkya n'ozuukuka nga kiri ku mulyango gwo. So we may discuss things that will help us to develop the league. Idea ezo bw'oziguza federation tomanya one time bajja kukkiriza to engage and then we shall to implement them. Naye buli bwe tugamba nze ebizibu byange mbyemalira kyekyo kyetulaba nti tutuuka ku policies we cannot make contributions kati ne federation naye tetulaba serious because bw'eba esobola okukwata mugabi ne mugamba gwe kino kiveemu abasigadde ffe tujja kufuna engeri gye tuba managing. Kitegeeza nti kyonna kye mugenda okudiscussinga tekisobola kukola makulu. I was joking with someone ku federation ne mugamba ne because baagala kulaba how to improve the league so they were asking us for our opinions. Mbagana opinions zaffe zina amatalinga nga tuwa opinions ne tutalabayo nakavaayo. So but if we have a forum of club CEOs nti ne tuyisa ne tugendayo nga ffenna tuli speaking one language kijja tuyambako than speaking as individuals. So kikyatulemye kyekyo tuganze corporate ebizibu byange nja byemalira owakawempa ajja byemalira. There is no the first time we came together was ekintu ky'okuzanya empiira gya kumaaso but after that there is no engagement where as the club CEOs who have come to discuss issues. So tulina ebingi ebyokubiika. Sise waliwo omuwagizi wa She Corporate oba muwagizi Yashim yambuuzizza are you dating? Kibuuzo kiri personal naye omuwagizi yakibuuza. Ekibuuzo tekiri personal. Ndi mwana wa buwala. I'm dating. How much do you earn at She Corporate?
I think you can ask that question to the CEO, not to me. They wire the money from the account of the club to your account. You know how much you earn. You can ask CEO how much I get, because this is the club I love most, and it is in my heart. And this is a club where I've worked without any condition. Whether we went really to regular, I was there with the club, and the club did not get pissed or annoyed with me. So this is a club where I've got peace and freedom. I do what is good, and they forgive me what is wrong. So I'll never get a club where I can work the way I'm doing at Shikopet. George Nkurunziza that the question is fair. He asked that which player at Shikopet that understands your tactics easier than other players? All the players understand my tactics, because if they do not understood the tactics, we couldn't be the champion from Super League up to the Elite today. So they have mastered the tactics, and that's why they implement it. One player who implements that faster than anyone. Manchester City is free for them. It's no secret at Shikopet with that one player. No, They may execute all of them, but obviously doing training to your tactics. yeah, all the players mastered the tactics. They are well versed with the tactics. Though the new players, it was a bit challenging to them to master the tactics. But towards the end, they were well versatile, and they had to master it. So to me, the most challenging was the new players. But all in all, they all came together and mastered the tactics. Okay. As Mugabe Joffrey, a fan, not a journalist, I have two questions. As a fan, are you married? That's the first question. Yes, I'm married. The second question, if you lose a game, how do you conduct yourself with your wife? That one is a personal issue, and that is a family affair issue. So I can't tell you, because it is a secret between me and my wife. You don't talk to your wife when you go back after losing the game. I talk to my family, because football is a game of emotion, but you can't take it to your family home. You handle off the pitch issues differently. So sometimes you get pissed, but you go back and chill with your family. You know, family is where you will get a peace. Shikopet is my family, but my wife and my child is my family also. So they give happiness to me. My wife always comforts me. I live foot. Don't think about that lost a lot. So she comforts me. Even my daughter at home, she comforts me. So I feel peace, and she loves football. She gives me my time with my team. So I really love her so much. Heading into the new season, starting I think on 8th September, which player would you love to have at Shikopet? As we Shikopet, we don't just sign players anyhow, and I can't go to a big name which will not give us an output and which will not execute our style of play. So we go to the player in the market who understand, the player which we see has a character, who can execute our style of play. These are the kind of the players we are targeting. And you can't tell me that I go and sign Shakira Mutiba, who cannot understand my tactics and style of play. No, I go to the player which knows. She doesn't understand your tactics. No, I'm not telling that she doesn't understand. Said I can't. I'm giving an example. She can play, she can understand, but we don't go to the big names. So for us in the market, we as a technical team, we submit the quality, the character we want to the scout and to the management, where CEO sits and I also sit to that management. So we plan according to that way. So I can't tell you I need Brenda Munyanya, I need this. No. Would you like to keep her? Depend also with the. Would you like to keep Brenda Munyanya? Brenda Munyanya, she knows how we play, and it will come from her.
and the mother club of us to aid her. For us, we need her, and because we have seen she can play according to our style of play and according to our tactics. She has fit on it, so it is now up to us, the club, to initiate her deal and to agree with the mother club if they can release her to us permanently. Lastly, you have won it all for She Corporate. Do you think you have little time for them to go for further greener pastures for big clubs, or you are still there for your entire coaching career? In women football now, I think the club doesn't demand anything to me now, because Uganda Cup, I've given them Elite, I've given them Super League, I've given them. My target is continental. So that is the only target which I have in my dock now. But if I'm to wake up tomorrow and said enough is for women football, and the club will understand, I've given them what they have deserved. So nothing they are demanding me now, and I can wake up tomorrow and say enough is enough. But I love my family She Corporate, and I still can Greatest coach for the Sharks. Si kibuuzo kino ekisembayo tiimu tuze zina clubs ez'abasajja She Corporate plan ki gye muyinawo oba biki muyinza okwetegereza nga mufuna tiimu y'abasajja okupataninga nayo bebimu ku biyinza okuyambako tiimu okufunamu? Ndabye teams nyingi going into marriages with the men's team. Naye ffe nga She Corporate, we are looking at our vision. We are looking at the club that matches vision gye tuliko. Kyovola nti it has taken us this long to get married, because teams zizze neziteeka their offers ku table, but it's not about money, it's not about wewase because club licensing, no. As She Corporate, we have a bigger vision. We are one of the teams that is going to have a home. That project is ongoing. Kati bweba team y'abasajja ezze ng'efittinga within our vision, we shall welcome it. But bwebeze nti bya marriage just kuyisawo club licensing, ebyo tebigenda kukola. Okay, ndowooza mukadde kano buli omu asobola otuwaayo ku closing remarks. Kutandikira eri ewa coach. Baagala kubuuza ebibuuzo. Mubuuzaani. Si oyagala kubuuzaani. Oyagala kubuuza oli. Sise gwe oyinayo ekibuuzo ky'oyagala okubuuza. Coach, any questions? Okay. Your closing remarks. Yeah, my closing remarks, I would like to thank the Extreme Sport for hosting us here. And I also want to thank our viewers, especially our fans of Shark, who has been a tremendous in our journey of Elite to be promoted to Super League. Without them, I don't know what we could have done. I also want to thank my technical team for the teamwork, for the well done job. Season 2023-2024, it has been a wonderful season. Not forgetting my players, Your wife? the club management, the chairman, who is a sole financier of the club. So it has been a wonderful to be here, Extremitive, and I say thank you very much to all. Obubaka bwange obusembayo tweyanziza nnyo tukyazaako wano ku puroguraamu yammwe ennungi eŋŋanzi. Eri abawagizi baffe abalungi tubeebaza nnyo
okuva mu lugendo lwaffe yonna gye tuvudde paka wano okutuuka nga tufuuse basaalongo ne bannaalongo. To my players, my fellow teammates, mwebale nnyo kubeera nga mubadde positive eri ku buli kimu kyonna. Bakoci badde nga baintroducinga mu kaseera akatabadde kawanvu ne tukimakinga up. Then to our chairman and the technical team, thank you so much. Mwebale tutereeza, mwebale nnyo wetusobeza, nsuubira tugaseewo era nsuubira emitima misanyufu. Then nammwe abatyazizaako tweyanziza nnyo, tuli basanyufu okubanga tubaddeko ku puroguramu yammwe enganzi. Kale CEO naawe obubaka bwo obusembayo ssebo. Nsooka okweyanza bahost ba Extreme Sports TV nti mwebale otuwa omukisa guno okutunda brand yaffe eya She Corporate to your viewers, nti kitwongerako nnyo nti n'omuntu ali eyebwera adde tamanyi She Corporate kati agimanyi. Nsooka okweyanza club chairman nti atubeereddewo nnyo, ne tiimu bwe yaddayo teyaluzinga interest n'akontinuing ogifundinga 100%. Tumweyanza nnyo. To the technical team headed by Coach Hassan, thank you very much for the work done, for bringing back the team to where it belongs. Abasambi bange simanyi kye ndibakolera, mwe abatutuusiza wano we tuli. Ffe tuyinza okukola buli kimu naye abasambi bwe batasamba ne beewaayo ate odda mu region. So tukirabye nti tiimu zinyingi zirina abasambi balungi naye ne bateewaayo ku performinga. Naye bano abaana nti beekubagiza ne beesitula, toyinza kumentioninga n'oga nti mu She Corporate ono musambi ali nnyo talented. They are hard working. Ne bafanzi baffe abatubeereddewo tubeeyanza, ne buli omu agasseeko ekintu ku sizoni eno nti tubasuubiza 2024-2025 is going to be a season of more hope and success. Nti tuzimba ekintu awo era batusuubire mu maaso awo era tugenda bayita tubasaabukulire the next step eya making She Corporate one of the brand name in women football. Kale obadde mulabi w'amaanyi nnyo, wonna wosinzidde okubeera ng'otulaba wano ku Extreme Sports TV. Tugamba nti ne munno mugambe asubscribinge ate ne ka notification osobole okubeera nga okateekako tube nga tutambula ffenna. Bwe bityo ebibadde tubadde ne CEO owa club ya She Corporate, assistant captain Nantongo Sise, coach Ali naye tubadde naye, ate n'omukulu coach Isa Wadha, n'omukulu oli ow'ekirevu ekiswaba.